mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax am mbégte bu yaatu dalalaat leen tey ci Eyeafrica TV ci seen programme bi leen di Talk to Eyeafrica di am ci àjjuma bu jot bu juróom-ñetti waxtu jotee ñu faral di fi dalal ay gan yu am solo di waxtaan ak ñoom ci tolluwaay réew mi ak itam seen mbiri bopp ci seen wàllu ci seen tolluwaay ci wàllu politique wala ci leen mu ñëw Talk to Eyeafrica waaye comme ni ñu koy waxee rek sometimes li nga xam ne moo doon di trend loolu lañ leen di indil ngir ngeen di déggee ci ñoom ndax tey jii ku ci nekk ci yéen wala Gambien bu ne bëgg naan bu sañoon toog ak moom waxtaan ak moom am ay correction yu ko laaj waaye tey correction yu bari yoo xam ne yéen a ngi ko bëgg a laaj dinañ leen ko laajal dina indi ay tontu yoo xam ne yéen itam di ngeen ko dégg suñu gan gi tey du kenn ku dul Alhaji Mamadi Kurang mooy suñu guest si Talk to Eyeafrica laata ñu dugg nag ci waxtaan bi dama koy bàyyi rek kuy li mu nuyoo ak yéen su ko defee nag ñu sóobu ci li nga xam ne mooy waxtaan bi Mr Kurang kontaan nañ trop amaat la tey ci Eyeafrica. waaw jërëjëf Jammeh thank you very much appreciate naa ko Eyeafrica pour ñu invite ma fii ci weekly programme bi to share my views with the Gambian people. Masha Allah. Now the wait is over. Kurang is UDP now. And mu doon loo xam naa ne du décision boo xam ne décision bu yomb la laaj na xëy na waxtaan laaj na family consultation yaa ngi amee woon ay movement do movement bi gëjoon naa comme active noonu because of am na si parti boo nekkoon xam naa dinañ ñëw ci kanam announce nga ne join nga UDP some months ago ñu bëri ñu ngi doon xaar fan la Kurang di dem ndax dafa des PDOIS dafa revive his movement muy youth movement for change wala dafa join xam nañ ne léegi yaa ngi UDP boo ñu doon dikkalaat ci décision bi nan la because ay months xam naa du ñàkk yaa ngi doon waxtaan ak consultation fii ak fële bëgg nañ nga dikkalaat ñu si décision bi. waaw xam nga soo nekkee si politics da nga war a dafa am foo war a taxaw te ak loo mun di taxaw sa dëkk bi the country muy Gambia pour yóbbu ko ci kanam mooy sa number one priority te décision boo mun di jël mun nga consider your personal interest mun nga consider your family interest mun nga consider your party interest waaye man ci suma political philosophy dama believe ne the number one interest bi mooy the interest of the Gambia te sooy wax the interest of the Gambia da nga politician booy jël decision at any stage in your life da nga war a xool sa dëkk bi lan la soxla fu mu nekk nii nekkut ne dama war a dem UDP to make UDP happy right or dama war a dem UDP to make another party right unhappy no dama war a xool Gambia lan la soxla fu mu nekk nii tey moo tax ma ne bu ma make declaration bi ma ne dëkk bi mu ngi at a tipping point mooy dëkk bi dafa am fu moo xang tey loolu kañ lañ koo xam fan la moo demee ndax left la moo demee ndax right la moo demee ndax dafay dem ci suuf right is December 2026 right that democracy bi is at stake. It's a young democracy tey soo dégguloo 2016 wax yuñ gën a wax statements yuñ dee gën a dégga mooy to have a system of government boo xam ne right dafa remove self-entrenchment self-perpetuation parce que self-perpetuation dafa nekk a fundamental thing pour any democracy boo xam ne nga am nguur mu toog tey toogaay bi amul any limit loolu mun naa indi anything fu mu nekk nii all the civilized countries dañ ko bañ tey loolu moo tax ma ne December 2026 is a tipping point so that inflection point as we say in economics Gambians yi ñun ñooy decide ndax dañoo dem foo xam ne xamuñ fu ñoo dem ndax dañoo make stop to this and start a new chapter so su ma consider loolu I'm looking at the interest of my country. Money, what is the solution? Any personal problem against any political party or any political movement.
you know, and bumay them to the PDOIS, I decided on nane, yeah, I'll go. I'm not your hamne. Then we will sit on the fence. We will not do endorse any party. No, 2021, you have to decide because it's a decision yet. The same 2026, I feel to remove self-perpetuation, to stop this self-entrenchment, to save the new democracy. The United Democratic Party stand the best chance, right, to deliver what the Gambian people need. You need. Okay. Yes. All right. Ci loolu noonu option ci bari woon na. You had NPP, you have UMC, mooy wala UP muy United Movement United Party, you have GDC. Am nga tamit yeneen ak yeneen. Why UDP? Because wax nga ko fi ne gis nga ne UDP ñoo taxaw chance pour mën a en li nga fi wax ne self perpetuation ak yeneen ci naka nga fogee ne UDP ndax based on the numbers, ideas, programme, policies foofu nga ko base wala just rek seen numbers because of number moom xam nañu UDP am na ko because soo xoolee jamono ji kii local government areas UDP ñoo ko téye so da nga ko based on numbers wala ci programme and policy ak tamit options yu ma la limal nii tamit ndax ñu ngi woon foofu ci yow am na ku la approach wala yu mel noonu so lu tax rek UDP. Yeah, I mean definitely suma joine for example the NPP, you know, most dama war a support maybe the agenda of the president wala ma nekk ci parti may wa president bi ne don't run for a third term. That may not be very logical. So if I am going to stay true to my commitment to see that the Gambian democracy is saved and I'm not just looking for a job, kon dama war a set an option, right? Well, wax nga fi any other party, I'm like any personal opposition against any party, but obviously, so hole man ngi duga politics in 2021, you know, and 2021 ba legi ci parti yi nga wax ni yep UDP mo gëna active, you know, despite the numbers. In politics, danga look for also the numbers, also the activity. I'm not party yo hamne buñ sané in 2021 they almost went dormant. For me, that's not an ideal politics. So if you stay dormant, the president Barrow wins, and then let them talk, maybe danga wara ñëwaat for 2026, and you know, buga joke 1 year before the election. I don't think, you know, danga mean to the Gambian people ne I want to make the incumbency to fail, because then just Barrow the campaign for 5 years. So if you want to remove him, you have to campaign for 5 years, right? Well, you can say some of us, everybody has been trying to do what it can. Now this is one, you know, in terms of, you know, the other opposition, some are very new, you know, and they didn't even new small health for halat, you know, you know, I should be joining them or not. I mean, if you are moving, right, that you have to go to the next step. Bohamne, you know, it's much more, right, much more can bring more likely promote in a results for the country than law hamne is not even tested yet. The UDP has been tested. Yeah, like I said, they have been campaigning for very long, and there is nothing wrong with their economic policies that they have. And I like them. I like also what the UDP I have been seeing. Hamga political party is just like a human being, that they go through phases. And also, you know, it's not only Sone policies, it's not only what is on paper. Every political party has a beautiful manifesto. They may be different, and they have to be different because they come from different mindset. Why political party dafa melni comme domi adama, right? Recently, dama gis UDP, and I voted for UDP before 2016. Yeah, I voted for it because I come from a family, you know, which
there is a history between them and the UDP, right? My uncles have been very instrumental in the creation of the UDP. Wahnako press conference B, Lawyer Dabo is a good friend to my uncles from all sides. But, I've seen that recently when I hear expressions like UDP is not for sale, I said that a party goes through phases. I think when UDP came to power, right, or when Barrow came to power in 2017, and up to now, UDP itself has gone through, a self-realization, and that is reflected in the recent events that happened in the party. So, when you come def decision bi ba pare ci sa biir after bi nga annoncé ne join nga UDP réaction yi bari na dinañ ñëw ci réaction yooyu but yow bi nga defee décision bi ndax léeg-léeg nit def décision ba pare jël décision ba nit ñi yëg ko mu toog ci biir xolam ne oh ndax defuma wrong decision so yow ban after bi nga annoncé ba dem tëdda toog maybe 30 minutes after your press conference, 1 hour after the press conference, 2 hours, 3 hours, or even a day after the press conference. Lalla Mr. Kurang yek. Yeah, I mean, up to now, what I have no regrets about, maybe, everybody has your opinion. Kuneka, hamga sa halat, kurang lila def. Why, man, small life, that external factor, Dumuna wara determine luma decide. Dama decide because I'm very independent. Nekut ne need moma nekadi employee for 25 years might depend on mom. I have been independent in my working life. Independent in my opinion. Luma express. Mom la feel I don't see any change. In the situation up to now. So I don't have any regrets. They have their opinions. And, maybe analyze is very narrow because money politics enter Gambia from nekani, both in the ruling government and also in the opposition. Just opposition parties right, or whatever it is, and if you look at them very well, yang lena holne ñoom dañ yaakaar ne xaalis dafa war a mun a jël réew mi te man I don't believe in money politics. Believe ma ne I can be induced. Nit mu war na ma joxoñ dara ma lu nekk in financial benefit loolu tax ma decide suma political future. Su fekkoon ne dama move right because of financial benefit. Comprendre nga? I feel that the minute after I will regret it. Why should I move? People believe, yes, there is a political party here, right? Whether it's UDP or not, and this party is pushing for change. They is appealing, munge appeal the minds of the Gambians, then what are they change? Then ma induce you to be in financially, purunga def sa decision. Yeah, I'm ben regret. It's not for self-interest. Why if it's big, then ma jox dara or then ma bribe and something. Yeah, I will regret it immediately, even though wahumako dina ko. But it comes from my conscience, and these are the circumstances. Dama decide. There's nothing wrong with that. The circumstances are still the same. All right, but. Resign the PDOS come officially because some people will tell you, okay, dugg si party nit ñi mën nañ ko yëg but génn si party because of nekkuloo woon executive member nangam but bi nga doon dem wala di leen endorse dañ ko dégg publicly PDOS def a welcoming press conference wane ne Mamadi Kurang endorse nañu after later nga ñëw doon bokk si ñoom doon PDOS member. Dégg nañ because of amoon na debate boo xam ne doxoon na sa diggante Halifa Sallah ci parti bi ni ñoo doxalee ak yu mel noonu nga wax ci waaye mosuñu dégg fu Kurang waxee ne comme resign now from PDOIS ndax loolu am na da nga ko def ci suuf xëy na nga send leen a letter xamal leen ni bis ni ki tey I'm not part of you anymore wala call wala wax kenn koo xam ne that person is an executive member
wala loolu amut. xam nga lu nekk am na day am a background thing. tey bu ma dem to PDOIS dama toog suma néeg ma def an announcement ne am endorsing them. That was an endorsement. And feka, maybe I know the leadership, why how malen at any personal level. Tay, I'm not law hamnetam politics, dang de muna def politics with principles without drama. So, you also wax nga ko fi man holuma any executive position within the party. And, suma joge mane damay binda, to the party to make a resignation. It's dama feel ne it's unnecessary drama. Making an announcement, right? Just like I made announcement when I was joining them, as an ordinary member, I think Lolu maybe, ordinary member in the sense of, the ordinary word of member, because I don't even have a membership card. Why, whatever it is, you can give it any definition. It doesn't need, this stage doesn't need drama, because everybody hear my opinions, while I was in the party and before I was out. So I think, the message is clear, that Mamadi is moving on. Okay. Yeah. So now tell us the reason. You tax nga bàyyi PDOIS pour nga foog ne da nga war a bàyyi lan moo tax nga bàyyi PDOIS because the endorse nga leen 2021 later nga doon a member of the party ron nga sax ci seen ticket MP ci 2022 National Assembly election yi lu tax all of a sudden rek nga bàyyi PDOIS. Waaw da ngaa moytu nag mun naa am nit kenn joxe press release mu ne ma Garmi said lu tax nga bàyyi you as a member and we don't have a member like Mamadi, but I made that clear, right? Lu tax soo ma nee lu tax I think man anywhere I am suma opinion is very clear. ñu ma dealal they know what I am thinking. They, obviously, unfortunately for PDOIS, for the case of PDOIS, it's not only clear while I was there, a debate come up when, we sat on the stage here. They, people know how I feel. Like I said, the burning desire, safara bu nekkat ci suma biir mooy gis ne Gambia am na changes. And, dama feel ne, if I stay in PDOIS, that is, that objective, nekuma diko yobu ci kanam, right? Luma mean, ne, I'm not gonna achieve what I wish for my country, right? Because, like this journal, I know a lot of situations here. Dama feel ne, a political party should be active. So, and PDOIS is not active? Well, maybe the Lol Soko can not define an active, in different ways. It's not for me to say, Fatibi Nila Warademe, the majority opinions. Why I started by telling you, Gambia is at a tipping point. Gambia therefore need changes in 2026, right? Any position I occupy in PDOIS, in my opinion, right, is at this moment, it cannot bring that change. So, yeah, already, PDOIS got how many % of the votes? If they want to win, if they get less than 5% and they want to win 30% of the votes, right, I believe on, from 2021, these are the things we should be doing. So, lii lañ war a def so loolu dencuma ko nëbbuma ko wax naa ko demonstrate naa ko so and I cannot, that's all I can say whether as a sympathizer or as a member, that's all I can say. Loolu foofu laa mënoon a em tey at this moment in time lu ma la wax ni dëkk bi mënut a xaar kenn. Gambia cannot wait for nobody. The Gambia cannot wait for Mamadi. The Gambia cannot wait for Usainu Dabo.
The Gambia cannot wait for Khalifa Saleh. The Gambia cannot wait for Adama Barrow. The Gambia must move. It cannot also wait for not only individuals. Gambia munta har any political party. You understand? Ne anytime time bula ne nga jog time lula ne nga dohe party bi nonu. Suma press conference bi mention na ko fa. Manela one of the things lo xamne recently mota manela a political party is like a human being. Kena lo xamne impressed nama about the UDP recently moy party leader bi bum tuké. He went to Europe. In his absence, key members of the executive new resigned bala mo ñew. Haruñ ne, UDP has to wait for Ousainou Darboe. Maybe if they do that, I will be having my thoughts. Haruñ ne, like these people resign, we have to wait, bala ñoo fill vacancies. There is a system in the party bo xamne vacancies yoyu fill nañ ko. They became vacant while the party party leader nekku fi ñu feel ko yépp bala mo ñew. That's a signal. Na party bi dafa wara am process. Man systems passing la. I studied systems, economic and financial systems. Tay moy small liggéey tam. Dama believe ne an organization nu mo doxé should be disregard of who is in charge of the organization. Understand nga? Lolu moy a system. So they Gainela systems change. The system should be independent of the individual. So lolu so they made to different organizations dafa display dafa manifest ci façon yu bari. So they made Pastef. Ousmane Sonko is in jail. He cannot stand. Yahya Jammeh Pastef can go. It's just a small example that the system must be independent of the individual. So I don't believe ne Lola UDP display when Ousainou Darboe was away, right? They have a system and system will mudoh benga hamne. From there, I don't believe ne the NPP don't have that. The Barrow government, is having a systems problem. We want a system to change. So do muna neka PDOIs nga hamne ngane Mamadi Suwaibu Toure and Sidia Jata, they are not there, so you cannot feel a position. So for PDOIs everything was centered around Khalifa? Yeah, dama feel maybe around the leadership. Right? Or few people or few people. I have expressed li hamga waxna ko fi ca kanam. Ona compranga te elaborate nañ ko debate nañ ko waye dama la jox that this is a message to all the political parties. Okay. The system of the party dafa wara independent from the leadership of the party. Su party bi amute lolu no waxuma la ne to go and say okay next we are going to make a leadership change and so no, it's not about leadership change. It's about how the party bi nakala mo doxé dafa wara doxé ci manam bo xamné su fekkee ne ñu nekk ci kaw nekkuñ fa sax yëf yi dañ war a dox. So dama feel ne in terms of that soo jëlee political systems in Gambia the UDP moo gën a moo tane all the other parties which are there. So su fekkee ne man dama bëgg a gis changes in Gambia benn parti du fi mën a gis changes su fekkee ne yow your leadership is tied, everything you do is tied to one or two individuals or three. I do that. You can't make changes. Machine bi du dem. Okay. So bu ñëwee xam nga wax nga mbiru kii bi it's okay wax nga mbiru PDOIs si mbiru system change wax noonu yëpp but balaa ngaa dugg PDOIs xam nga UDP yaa ngi wax observation yi nga gis ne def nga ko recently mooy xool nga UDP ni tàmbalee di soppali doxin am na changes yu bari yoo xam ne gis nga ko ak observation bi nga xam ne wax nga mention nga ko fi mooy bi seen parti leader bi demee si European tour am bi gis nga ne loolu stoppul leen pour ñu war a fill di vacancy comme yenn executive member yi nga xam ne dañ resign but observation yi nga def noonu mais bi xëy na def nga some research about UDP before nga ñëw rek dugaat ndax defoon nga loolu ci PDOIs ndax Mamadi dafa gër rek endorse PDOIs just like that ñëw rek ne ok xool naa UDP moo fi nekk GDC moo fi nekk NPP moo fi nekk and that is the ruling party and other movements ak nangam so man
IEC stop nañ ma ne duma dem because of reason A or B or C léegi dama endorse PDOIS ndax da nga endorse rek because moo fi sasoon da nga endorse based on what moo taxoon nga endorse PDOIS ba tax nga ñëw xëy na da nga gisut li taxoon nga endorse PDOIS because PDOIS ku leen xam ko si diggante Halifa ak Sidia loolu nekkul loo xam ne c'est new thing always ku xam PDOIS noonu nga leen xamee ci wàllu leadership Halifa ak Sidia so ñoom sax sometimes dañ leen wax ne they are the only party si opposition boo xam ne amoon nañ time boo xam ne change nañ flag bi ndax Halifa Sidia mos naa taxaw Halifa mos naa taxaw so yow kon bi nga endorse noo endorsé based on what xam nga Garmi bugguma dem into drag into parce que dama bugga Gambia bi I want to talk more about 2026 bañuma ne you have a right nga baal ma nga si sa press conference bi da nga ne we must talk about history yes te yàgg nga di wax loolu you must talk about history sure ok lii tamit mënuñ koo fàtte because dafa faaw ma ne la Mr. Kurang bi nga endorse PDOIS you endorse them based on what no you see for me su fekkee ne PDOIS feel nañ ne Sidia or Halifa is the best it's a democracy right that is completely different from what the system that is working behind the scenes so we have to talk about history. Yes, I agree. But my reference to talk about history, Moine, the Gambia had Jawara for 29 years. Self-perpetuation, so amute term limit, the country ended up in a coup d'etat. The Gambia had Yahya Jammeh for 22 years. So Sumaiwa history, I'm trying to tell Gambians, now reflect. So amute term limit pour presidency, pour mu M. Then you're going to have an impasse at the end of the 22 years. If we allow Barrow, pour mu nekk comme mu xëy boppam comme like Jawara or Yahya Jammeh, we may end up with another deadlock at the end of his presidency. Right? With regard to the PDOIS, how I endorsed it, yeah, I mean, at that moment, I told you a political party is like a human being. Political party, comme nit la. Because in fact, even scientifically, it's like that. A human being, nit, doomi adama, is composed of different systems. Compranga? Yow suma la xoolee lu ma xam ci yow dafa M. Maybe suma ñëwee dëkk sa kër, it's gonna be different. Suma nekkee doctor tam ma study la you are one, Garmi is a system, but it composed of circulatory, digestive, right? Respiratory, nervous systems, and so on. So an organization also, a political organization also, composed of different systems. When you look at it, it's different from when you understand it. Why don't they use this phrase, and I use it everywhere, politics, mom, is not like a religion. And at the end of the day, the overriding, lugena upper, is lan moo njëriñ Gambia bi lu ko ñor yow soo continuer di wax ni rek man damay nekk fii right because man fii duma dem fen benn party dama ko dee wax no political party is a religious party as far as I'm concerned te politics du yëfi diine tam political organisation doomi aadama la when we understand it or a system just like an organizational system, just like human systems, the more we understand it, the more we know the capabilities, the limitations, and weaknesses of the system. Okay. But whatever the weaknesses, the strengths of that system, the national objective, more the overriding objective. Moo tax ñu dee wax ne sa bugga sa réewum dafa mel ni bugga sa diina waaye kenn du la mun a wax ne bugga sa political party mooy bugga sa diina. loolu soo ma ko waxee dama la ne foo ko teg wala bugga sa njiit bi right it's like bugga sa diine bi no if you do that you will take the president as a prophet or a political leader as a prophet du mun a demee noonu xale yi réew mi lu ñu war a xalaat mooy always wherever you are look at the systems look at the objectives and then see whether those systems are enough at that moment to achieve your objectives. Right. If they don't, you have to look at whether those systems can be adjusted
or you have to try other systems to achieve your objectives. In this case, overriding objective be more the national objective. Lan la Gambia sohla fum nekani in 2026 more end self-perpetuation and naka lañ mëna end self-perpetuation lolu suma démé ma téda lolu la mëna nekk di halat at every stage. This is a bit press conference we ngane every Gambian should fight Barrow's third term. That fight, the word fight, no means that fight how? Gis nga ne depuis bu ma defee press conference bi ak ba léegi there is a world war going on in the internet, isn't it? That's a fight. Since before I said I'm going to make my political declaration, in at the Bakau Community Center, fight bi start na. Bu ma defee declaration bi tam. Fight bi continue na bu ñoo talk fi fu mu nekk ni gaay nga fight fofu interview bi su génnee fight bi dafay continue. So we are in a democratic country. Te dama believe ne as politicians, anything loo xam ne def nañ ko dafa war a go in line with democratic principles. So su ma ne we have to fight Barrow's third term. Dama believe ne in all democratic ways possible, we have to fight Barrow's third terms. We are not rebels, that will go and then say we are going to do the sabotages. No, we will use democratic means. Any democratic means lo hamne available to us to make sure ne Barrow does not come back in 2027. So. No. Fight below the mean. Yes. Not them getting a street be organized protest. Well, I'm not. Will not run for a third term. I'm not protesting. While it is legal. Yes. Put run a third term because there's no law. It's legal. Yes. It's legal, but there are protests. You can have laws, and people can protest against a law. You can have a law favors you, and people can still protest. The protest is part of democratic process. So I'm not going to come here, Dama, rule out the protest. I'm not here to say, well, I'm going to participate in a protest or lead a protest to see Barrow. I'm not saying that. Protest, I'm not looking at it. So, and Lulu, is also a burden. Barrow mo wara answer that question because mom sufegene mungi mo injid bi, right? Mungi continue chi wahi bo hamne adiata meye, akuyata meye. That's not a democratic language. Comprendre? Mom su fekkee ne mu ngi ànd ci yooyu noonu mu ngi def yëfi maa tey protest mun naa xew because comme gis nga gala protest bi. but yëfi maa tey si lan. comme ci tàttaam bi moom. non yëfi maa tey mun naa xew si maa ngi laa jox exemple. right justice minister bu mu taxawee fii mu ne we are not going to produce the list. You understand? Of the buyers of Jammeh's assets, and he owe it to the people. He owe it to us, right? Even though Munuma point to a law, he should do this, but we know it's our right to know the national assets. Dispose nanko, kan mo gender assets. So mom we are not going to produce the list. The family he want to seize our democratic right. Okay, democracy, then you challenge lobby. Right, and then we are going to go out on the streets to challenge the law. So and that protest was legal. Wow, no, I'm not saying I'm not going to. Do my debate. Lord, go buy lawyers. Understand? Because debate we move for better and so on. Because you said the minister was trying to seize your democratic rights. They seize your democratic rights. Yeah, what Manila minister, if you leadership in a democratic country, what in your def, if you mate, wala if you next ma yeah, but Barrow pour mu run for that time lolu yefu mate loi mo ko no la minister bi statement bu make nonu yeah. dafa melni almost like yefi mate or yefi ne hol mota duñ ko publish or yefi interest so the nation rises up to that. Wow. I'm not protest yo xamne do ko dey plan so this is leader dafa neka it's not like making issuing a threat or anything but Barrow dafa wara bay xelam because buga talk mun naa tax moom mu wax yoo xam ne wala def yoo xam ne dafay
dafay affront, it's going to be an affront to the individuals. Dafay nekk ci toroxal suñ xooli Gambians yi loolu su dut Mamadi sax mun naa tax nit yi jóg te yàlla moo xam waaye lu ma laa wax man as a politician dama believe in democracy, dama believe in rule of law te dama believe ne Gambia needs a peaceful transition of power. Dama believe lolu nonu to the polls, right, which should happen on the polls in the 5th of December 2026. Then wara a peaceful transition of power, right? I appeal to Barrow to tell him, let him have somebody in NPP to contest the presidency. But you know what will happen in the country is not in my hands. I can't do that. I cannot say about that. Why? Dama believe in the democratic processes, right? So, and when I said we will fight Barrow third term, we will fight it democratically. Lan la Kurang muna at ci UDP loo xam ne xëy na toog nga from a distance nga gis UDP ne something is missing. Maybe Kurang can fix that because lu ma ko waxee every member to a political party the person is a player. Lan nga toog nga xool maybe from the bench nga gis ne okay su ma joinee this team I can fix this, or I can fix A, B, C, or D, or nangam ak nangam. Lan la Kurang talk ne li is missing in UDP, and then Kurang can fix it. Yeah, there is a lot, you know, yoo xam ne mun naa ko contribute ci parti bi, but you know, suma laajee maybe one example, but loo xam ne dinaa ko. You know, from my experience standing here today, maybe in 2021, our own experience, but while Luma Dutch, up to now, you know, at Luma Observe, one of the things Luma Mina fix, Dama Fogne, like I said at the press conference, in Senegal, they announced the results before midnight. You've had a Pastef mo gagné, make time, make mo gagné. Time Ablaye Wade more gagné. The Gambia population is less than the population of Dakar, some people say. So one thing I can fix, you know, I have an experience, the more I'm experienced in data, the more I'm interested in the data of the Gambia. That's one. The more I'm experienced in going around this country. 2021 belegi, the more work Gambia. Ne could work. Dama interact. I'm an interactive. Man teacher la, dama interact. And I'm a politician. So that experience, my experience be in data, my experience as a politician on the ground, my experience with the IEC and the election process. It requires a lot. So dama feel ne any party bo hamne mom la neka in 2026. Dina len muna help to publish their results or the results before midnight. And I think that's very significant because Gambia fee without the official announcement. No, yeah, official announcement is there. Lolu defa. Why so you say Pastef you celebrate before midnight, even before the Senegalese IEC, the results they have is authentic. So, you know, moving them into details, you know, from the polling booth to the polling station, to the ward, to the constituency, to the division, and then to the national results. All this is a lot of things. Logistics, planning, management, man management, material management, budgeting, right? Topology, understanding the topology of the country, human relationships, to be able to have trained people, you know how they will man these things, coordinating of the data. They have it in Pastef, they have it in America, right? They must spend a lot of my time in studying these systems for the past 5 years. And definitely, you know, I am alive in 2026. Dinamuna Dimbal, a political party, right, to help the IEC to announce or to help the Gambian people to know who won without any cheating before midnight of election day. No. This is one.
loolu nu ma ko defee that's my loolu moom la I have a background in statistics man statistician la loolu la jànga man numbers la I love numbers so da nga toog si political bureau no nu ma ko defee loolu moo tax ma boole la all these things are there doo ko mun a def su fekkee ne yow statistician rek nga computer rek nga xam yaa ngi toog sa office doo ko mun a def da nga war a am knowledge of luy xew Gambia da nga war a am a trainer of mass trainer I can put 100 people in a room man mun naa def 100 people in a room ma explain leen something yàlla def na dimbal na ma with skills boo xam ne dinañ mun a understand gaaw so I can do trainings for large numbers of nu ma ko defee Gambia is here and it's taught like huge dafa nekk a lot of combination of things so now loolu UDP nga ko yóbbaale yes in 2021 UDP dañu wax ne the election were rigged dañ sàcc election si ñoom loolu la UDP wax well because dama def so maybe kon di nga leen jàppale ci loolu because ñoom wax nañ ne 2026 one thing loo xam ne dinañ ko gën a def mooy they would be very careful with the election results and then buñ voté ba pare dinañ fexe noo xam ne dinañ protect the votes so léegi xëy na loolu yow di nga ko yóbbaale biir UDP yeah because man suma political activity was based on door to door so balaa ngaa mun a def the data thing bi sax moo tax ma ne la on the ground movement bi is very important yes loolu UDP laa ko yóbbu and dinaa make sure ne right they have what they need to do I guess I'm going to be supporting all the functions I'm not this organizing secretary for example waaye soo researché dinañ la wax ne organizing secretary in 2021 you know boo xam ne it was Talib mu ngi si néegam you know on the night of the election I mean how can you later go to court su fekkee ne sa organizing secretary is sleeping but I'm not going to be the organizing secretary but I will be supporting all the different da nga war a put together all the different sections the campaign committee the organizing committee the bureaus on the ground and everybody to get that right yes so yàlla may na ma an organizational skills you know data skills political on the ground skills loo xam ne foofu la UDP la ko yóbbu for 2026 to make sure that you know integrity of political results and timely announcement is done you know through niti democracy bi ñu deliver ko all that is part of Barrow no third term yes because we have to get everything correct some people believe ne ak ñu ko believe sax Yahya Jammeh is part of them ne da nga join UDP for protection because yaa ngi am a pending case yow ak keneen koo xam ne yéen a ngi war a dem ci attekaay bi ñoom moom mu jàpp ne ak ñeneen jàpp ne xëy na da nga dem UDP because gis nañ UDP anytime koo xam ne if you are part of them nga am affaire ak yoon wala government bi ñoom ñu jàpp ne xëy na dañ la bëgg a noot wala leneen ak leneen they will come out with you showing you solidarity ànd ak yow ci xeex beeg ci yëpp so ñu bari jàpp ne xëy na situation bi moo tax nga join UDP lan ngay tontu si loolu. xam nga am na wax yoo xam ne soo ko déggee dang di xam ne nit ki xalaatam dafa am lu manqué parce que ku believe in the justice system da nga believe ne cases are decided in the court bi moo dee decide te court bi du decide based on crowd right or do decide based on lack of crowd that's one two case bi is two dañ ma suu ma counter suu comprendre yow soo ma suuyee ma counter suu la yow soo security protection man ban protection lay seek that's two three Mamadi has been here for years my former employers I went with them in court Islamic Bank I mean you know and I've been protecting myself for the past 8 years ban protection la need from UDP moo tax ma ne su fekkoon ne protection la nit dama doon dem ci koo xam ne mooy the most powerful man in the country ma you know nobu si gannaawam mooy the president ma nobu si gannaawam ma ne waaw you know nobody can touch me comprendre that's a wonderful protection but what protection am I looking for
in the UDP. Kon dafa mel ni ñoom Yahya and so on, whatever, he is, ñoom dañ believe ne the court case is a political case. Is that what they are saying? Da loolu lañ nekk di wax? The court case is a political court, or therefore it needs to be fought on the streets and not in the courthouse? So moo tax ma ne la su fekkee ne dara manqué wut seen xalaat ñoom ak lack of understanding buñ am with justice system, then they are sending a message that it's a political case. Maybe we should ask them that, is it a political case? That I need political protection? Sa dem UDP nag jur na reaction yu bari, different reactions, ñu bari wax ci ku ci nekk ak gis-gis bi nga xam ne boobu nga ci am ci bi nga xamee ni mooy nga wax ne UDP wala Lawyer Ousainou Darboe moo nekk di right candidate pour 2026 Darboe mooy nekk di right candidate lan moo def Darboe mu war a nekk nga gis ne moo nekk di right candidate pour 2026 ak political parties yi am yëpp leaders yu am yëpp candidates yu ñu gis ñëpp ñu am yéene pour taxaw lan moo tax Darboe nekk di right candidate. Waaw xam nga lu nekk dafa am some little background. I know there will be more than 20 something candidates. Wante boo ko xoolee Garmi man to go to UDP nekkut ne one day thing la yow, so you know about you admitted it here. Dafa war a nekk with a process, and when I am obviously dama independent war a decide as suma boppa, but so many people have been talking to me. Am na ñu bari nekk di waxtaan ak man kaay fii. Yeah, even people in NPP talking to me kaay fii, right? There are people in UDP continuously, both in my family, friends, and politically come to here. Other parties people are saying, come and join us. Kaifi. Why? For the case of the UDP, smart friends or maybe related smart nekadi halatal, even before gala demonstration, mu approach friends like Silvo Sonko and others. I chat with them every day. When we come here for program, then they give me watan. Kind of a conversation, friendly conversation. You now, right? I can't even consider joining you. Do not consider pour bokachien. Fega hauma kan moy neka your flag bearer, because I think it's important. So no, you can come, whatever it is. No, it's important to know. After the gala demonstrations and others, conversation we continue. I said, yeah, I want to know. And then later, you select Ousainou Darboe as a flag bearer. I know him, damako yaga ham, at a family level. Wax na ci press conference bi Ousainou da ñëw na suma ngénte more than almost 4 times ci duma doom yi dafa am personal relationship with my uncles. Ousainou suma mbokk la and those are there already. Those ci mëna def dara, that those relations dama juru ma gis ko suma uncles yi, they went to school together and so on. Lolu mënuma ci dara. Luñ bokkee tam mënuma ci dara. But politics is separate. Why a leader pour ma mun la endorse, dama wara believe ne there are some key things. I am an anti-corruption activist, throughout my professional life. Tay suma gisee ko xamne ñu tànn ko, and there are a lot of corruption questions boo xam ne bokk na si loolu dina tax ma am 2 minds ndax kii war naa ko mun a toppa or not. Tey am na experience in Gambia a lot. I'm involved in anti-corruption, Jammeh Commission. Even before Jammeh Commission, dama am keen interest what is going on, local government commission, nekk naa fa consultant, and koo xam ne nekk na fii for about 50 years, di liggéey comme Ousainou, ñu gisuma benn proof ne loxoom taxana in a corruption. Loolu is for me is number 1 sign.
for me to endorse. So that's why, for my friends, before I even think of joining or whatever, tell me who is a flag bearer. The second point is, even though man nekon na different political sides with Ousainou, and I feel he has the maturity to understand dina muna neka on opposite sides with people. Te ma accept len. Yeah, that's what I see from the personal level. So, whenever we meet in family functions. Tuwaski bu neka dama de dem nuyu suma ñom nijaay. Ñom ñoo Ousainou ñoo de campé ci këri Boros Suso. Anytime suma demé nuyu len, Tobaski or Korité Day with my family, dama len de meet for. And when I meet, and then we are on opposite sides, even he come, even though we are, I was in the different opposite sides and arguing with people in the UDP. He never showed that. So I think he has the maturity. And Ousainou is a trained lawyer, Tom, and he will understand. The debate going on in Gambia, Lady Moy, the Adam Barrow understand enough all the issues, so I may I am around him. ñoo xam ne amuñ di national interest na ñoo mënuñoo def yëfi saay-saay wala yëfi yoo xam ne nju jaaj boo xam ne moom du ko mun a comprendre ba nga xam ne alali réew mi dina mun a yaaxu nekkul ne sagoom la wala du sagoom waaye ñaaka faham bi foog naa ne Ousainou has the understanding for people ñoo xam ne ñu ngi around him to make the decision. So all this, and obviously, Ousainou record am jarut ma ko Gambian see in terms of the struggle, for the Gambia, lum liggéey it make sure that the dictatorship ends after 22 years. That's a good track record, and all these things put together, jox na ma the conviction that yes, somebody can endorse him, for the presidency, because Gambia dafa need also. A reconciliation, national reconciliation. He said he has forgiven Yahya Jammeh, all the crimes that are committed against him personally. So I think that's a sign that, an elderly statesman, who has a vision to bring the country together is a good choice. Ok, gars yi mun ci react rek ñu ngi la tàmbalee di VAR comme di indi sa previous statement yi nga xam ne defoon nga ko on UDP bokk nañ ci benn boo xam ne mooy ñuy wax ne now who is the 6 and the 9 because dañuy wax ne UDP and NPP are 6 and 9 so maybe ñoom ñëpp benn leen so you ngi wax ne Gambia must find an alternative pour génne fi 6 and 9 so now is UDP and NPP still 6 and 9 wala léegi change dafa am. Gambia wax naa ne 6 and 9 is about corruption and su fekkee ne UDP ñëw nañ si man ñu ne ma we want you to join our party or endorse our party or whatever and I tell them I want to know who is going to lead your party to 2026. That sends you a message. Number two, a political party is like a human being. UDP has gone through a transition in the past 6 months or 1 year, if you wish. They have their own internal debate. Is kind of soul searching, and the results are clear. Not an individual, but a group of people. You have ne buying. With a similar mindset, even with similar resignation letters. So Gambians, they were philosophical when they are analyzing politics. Those group of people, for what? Yangi buy, the party gives you the mandate. It's better Yangi enjoy that mandate. Maybe in your political communion, Yahya maintain. The party gives you a mandate, the mayor, the party gives you a mandate, the councillors, the party gives you a mandate, and then you are enjoying the mandate of the people give you a mandate, you are enjoying the mandate, and then you have the guts to throw sands into the eyes of the people who gave you a mandate. That defines you. So if you are out of that party, you represent a thinking.
That's the 6 and 9 out there, Garmi. Self-interest politics. So Talib and those who left. That's 6 and 9. I don't want to say particular names, but I describe to you. Ñoo xamne niti sanin lañ nan karta. Yeah, that's Talib as the mayor, and he left UDP. And that is mayors, mayor, councillors, MPs, right, etc. They are still living and receiving salaries cheap mandate bo xamne askan bi mo len jox ñom ñu ngi dem askan bi askan bi nekkul UDP no askan bi nekkul UDP waaye UDP ci ñu gëna bokk ci askan boobu la du noonu ñoom ñooy majority ci askan boobu noonu so waaye ñoom consult nañ askan bi ne can we go ñoom dañ ko def with their personal objectives. So when you want 6 and 9, they have to reflect and listen to themselves. Learn why 6 and 9. Your self-interest over the national interest. Adama Barrow, mom ñëw na su fekkee ne mom ñëw na ñu jokkom 3 years no, 5 years no, doyut, 10 years mu ne doyut. He is already a 6 and 9. ñi nga xam ne génn nañ UDP for no reason. Better you enjoy the privileges people give them. Come Adama Barrow, ñoom dañ foog ne the privilege belongs to them. Naka laay mën a dem may ne Ousseynou yaa ngi toog sa kër. You are not getting any salary. You are not getting any contracts. And you are 6 and 9. For what? Then I am victimizing people for what it doesn't exist. Before UDP nga doon wax. Wow, because, you know, as you can see. What? Why did they left, isn't it? Why did they left? And they were part of the UDP. Yes. I cannot point. But they were not UDP. Like what I mean is, UDP is a party. Yes. But UDP still exists. UDP still stands. What I tell you in this debate over and over, a political party is a system just like the human being. So léegi comprendre ni nga gisee woon UDP ba tax nga leen di wax 6 and 9 so there is a change loolu laa la wax ni loolu a human being things change. It's only in religion that we say it's written there, it's remaining the same, but if party bi su fekkee ne is like a human being it goes through transition. Te képp koo xam ne lan moo des UDP mun naa wax ne xëj na ñun time buñ fa nekkoon loolu moo fa nekk léegi the struggle but self-interest and self-benefit over national interest, more the meaning of 6 and 9. So now, and then that debate, that happened. More than they went through a soul searching. That debate happened there. Hate them or love them. Even before I joined, that debate which is there, right? And organizations, that debate to happen today, you will not see what happens. But when I see UDP coming out and saying we are not for sale, our party is not for sale, I say, money politics is 6 and 9. So now who is the 6 and the 9? Money politics. Look at the money politics. Look at them. It's all personal benefits. NPP is still the 9. NPP mom is complete. So now who is the 6? NPP is complete because it's money politics. So who is the 6 now? Who are the people playing money politics? I don't know. No, that's what I describe for you everything here. That people live. You are talking to Eyeafrica. Yes. Yeah, so now who is the 6? You have buying UDP because of their personal interests for no other reason but because of the interest. The mandate of the people is given to them. They kick it and they put deficient personal interest above the interest of the people. Wherever they go, Mamadi cannot be there. In October 2022, you said that UDP put party interest over national interest. So is that still your view? Well, I have said a lot here. When they said the party is not for sale, you should add the other quotations. The party is not for sale. The country cannot also be for sale. So people Mamadi makes 5 posts sometimes in a day, 10 posts in a day. In a year, he makes hundreds of posts. And then they take 1 or 2. But what is very clear, they do not say that Mamadi supports corruption in any way. If I go to the UDP, inside the UDP, I'll be fighting corruption.
If I'm still in the UDP, I'll be fighting corruption outside it. Now, if they said that the party is not for sale, we have all seen the debate. This is very clear. It's a real debate, and thanks, credit to them, it was an open debate within the party. So people said all this, what has changed in Mamadi's principle? They said consistency. What do they mean? I am still against, Mamadi is still against corruption. He is against corruption. Mamadi is still against money politics. So now UDP is corrupt free? I'm not saying it's corruption free. I said I'm against money politics. Okay. And I love the idea when they said their party is not for sale, that the financial interest should not go above national and political party interests. All right. So I cannot come here and say it's free of corruption. No, that, as an accountant, how can I say that the Garmi even is free of corruption? But your principles that I see, I like them and I have to appreciate them. And if somebody asks me about Garmi, I would say he is a professional journalist or Eyeafrica journalist. I would say Eyeafrica is an independent news media. But that doesn't mean that maham yep lo hamne mungi doh ci Eyeafrica behind the scenes. Okay. Ñu bari dañ japp ne. Sorry, I don't cut you. So far, so nekk ci parti sax yow sa ming ne kan in this organization systems are deep. You hamulo yep you ne luy dox ci Eyeafrica sa boss nga xam waaye hamulo benen journalist du mo dem. So even suma demé in UDP, I don't know what is in there everywhere. I am in DOI. Do I know everything inside DOI? If I go to NPP, do you think I can guarantee that everything inside that political party is free? I mean, okay. As a professional, that would be naive. So I want to ask one question. This question is like, lol Eyeafrica fi nga ko waxe comme ne su ñëwé the OIC, the missing billion in OIC is UDP and NPP. The Jammeh assets is UDP and NPP. That statement bi doon wax dafa am ñu nekkoon biir UDP xëy na nga bëgg a boole ñëpp UDP wala UDP dafa am loo xam because of Jammeh's asset moom yow yaa ngoon ci biir xam nga fa lu bare boo xoolee sax this special select committee jeex na xam naa dinaa ci ñëw balaa ñuy jeexal yaa ngi woon ci biir ñu bare bi ñu ñëwee dañ la fa dee tudda ku ñëw foofu daanaka every witness bu ñëwee sa name daf lay appear foofu so wax bi nga waxoon noonu tey moom yaa ngi biir UDP ba tey loolu mu ngi la nekk di toppaat pour xëy na di nga am loo explain pour Gambien si wala ñuy seetaan jamono ji ñu mën a xam. No, you see, there was a coalition government. Tey xam naa ne UDP, they are honest when they are talking. They would have to admit the part loo xam ne play nañ ko within the coalition government at that time. You understand? But will they just say, things which are not, that does not mean that somebody, Mota Manila, I give you an example just now, Manila, nga Eyeafrica, tahud ne nga cool ne Garmi munna tahaw mi door denam ne hamna journalist yep fi ci luñ nekka. Even suma demee UDP sax, duma la muna wax ne, well, Mr. X, liggéey na comme Central Bank, jëlut fa zero. Comprendre nga? Luma fi wax moy I have been through investigations. I don't see Mota Manila. I can go to a party, but I have to know who is going to represent the party. And when they brought in Usainu, I said to you, I don't see which corruption he participated in. Now Usainu Chibopam he will not raise his hands and say, everybody in my party is clean. Lolu yonente sa du ko def. Ne képp ko xamne mu ngi suma religion bi they are clean. No, can do loolu. But when it comes to collective responsibility, nobody will deny that, yes, these things happened during the time of the people, the party that was at stake. Even if Barrow leave now, so Barrow baye ko leg, comme Yahya Jammeh niñ ko investigated from 1994 but 2016, the same way people like to know what happened in Barrow's time, from 2016 until 2026, the 10 years. And obviously, nobody will say, if UDP is in power, they will have to call the UDP officials to go and say what they know about OIC.
ñu dem ñu wax lu ci luñ xam with the Jammeh Commission, like it is happening now. You saw the Jammeh Commission at the National Assembly. ñen ñoo fa nekk, all the parliamentarians from all the parties. Kan lañ all as a witness? Wow, man, anybody who comes there wax na suma tour because the secretary is central. Te I am loolu laa buga ñu mu leer, comprendre nga. So su fekkee ne UDP government ñëw na, yow da nga buga wax ne man ñun dinañ war a toog ñu seet UDP ñu ngi investigate the government from 2016 to 2026, and then Ben UDP official do war a answer to go and explain what he knows. That will be injustice. Comprendre? That will be injustice. Mo boka ci party, I repeat it again. Tahut may wax ne everybody in this party is an angel. No, that's not fair to the Gambian people. Okay. So Sumalande, right, the Barrow government has to answer for it. Everybody who was there at what time, what they know, they should. The National Assembly, we see it. New witnesses also, am na ñu nekk NPP, am na ñu nekk UDP, am na ñu nekk, PDOIS, am na ñu nekk fenen, am na ñu nekk Ken Hamut. So, justice-wise, yes, the Gambia, people have to say these things. We have to say, even UDP, pour muna win a mass of people, right? They know them pour admit ne we are not perfect. Comprendre? We are not perfect. We make mistakes. And we have people among us who make mistakes and who can do wrong things. Because otherwise, Sufegene UDP jail na power and said everybody in UDP is clean, defut dara, then the UDP government will fail. All right. Some people believe na comme yow because of Talib moo tax xëy na sa dem UDP mu yéex. waaye bu fekkoon ne Talib mostu nekk UDP amaana sax doo dem PDOIS mënoon ngaa dem straight because of ñu bari jàpp nañ ne sa amoon nga relationship ak UDP because sa press conference wax nga ko ndax loolu moo xew. su fekkee ne Talib nekk na like the flag bearer, I will not endorse UDP. I will not join UDP. Why? Understand nga? And moo tax wax naa ko fii ma ne I need to know. I have a right to that. Lulu, I'm a citizen. I have a right to say who I want to lead the country. If you are 32 years old or 42 years old and you have so many questions to answer with regard to corruption, I will not compare you to 50 or 70 or 60-year-old who has been in the system and has very little questions to answer. Commission. No, what he commission me, I don't want to disturb it. Te buguma because report be genangot, right? Why ñu ñepa ko degandor jarut nga leral mako wala nga leral ko sa listener si ku nekk am na sa opinion. Why dama la jox things, right? I don't have to justify, right? Luta garmi su tax suñ ko jitale, but at least I am honest. Right? Just like how, whether Rohim Aliglo or Yankuba is honest to say, I mean, if you put Garmi there, I'm not going to vote for you. That's a lot more democracy because Sone, but they give reason. Yeah, that's what I am telling you. Okay. Right? What are your reasons? I'm not, I don't come to this interview, right? Because passe na pare. Compranga. It's already because Talib is UDP sen bopa. Duman. Nyom sen bopa. You decide at this point in time, right? Talib Bensouda is not a person, or Rohim Aliglo or whatever is not a person. They want somebody, the party leader, Hussein Udabo, to lead them to the election. So for me to come out back again, what I justify why he shouldn't represent or be the leadership of UDP, I think now it's just going to take time and give relevance to what is not relevant. So, don't have any personal problem with him, with Talib? No, you go to my post. Did I ever say, I don't like you or what? Man, I criticize people in NPP. Do I have, just 2 days ago, I was talking about the finance minister. But he's, on a personal level, he's my friend, syndicator. We are both accountants. The Moko met more than 25 years ago. You understand what I mean? And at some point, I saw him as a role model at the time because Momo Njeka qualified, Momo Mag, and then he qualified before me. So I was looking up. He was working at the Islamic Development Bank in Saudi Arabia, Munyo Mumitma, in Saudi.
right? And then he met me. I was working at Islamic Bank as an auditor, and he inspired me. We shared some opinions together, right? So, and there are people, Modi Sabali, he's my good friend, but I can debate with him, and I can say things about Modi Sabali, and we come back tomorrow, you syndicator of the NPP. But it is different with Talib. No, what I mean, syndicator is go and I'm telling you, these people, I know them before politics. Wow. How about Talib before politics? Okay. I see him in the politics, so I criticize him. He can be my friend, no problem. Sirifo Sonko, right? I can sit here and debate with him. He is in the UDP. But after the debate, you amsun ataya, you nanko. Mamadi, everybody knows Mamadi. He do keep, manduma keep dara. Why should you criticize Nangla, and then you go and hire all the kind of Facebook account to come and insult people. You are taking it personally. You taking it personally. Let them hire MC Cham, them throw soup and all this. You taking it personally. Nothing is personal in Mamadi. MC Cham, yo garmi hamga. Yun feel and they talk. We debate, disagree. Munema yo dangal negani. Suñ baye, man mako they drive besi bunti keram. After he tell me that. So what one problem la am at MC, even tomorrow, suñ fi ñëwé ñu debate, dina ko jël ma drive ko up to bunti keram. So there is nothing personal. So why are people wow, danga criticize Garmi, danga li, then they go into personal, danga jealous and danga di. No, Gambia, they know people who know Mamadi know Mamadi. Mamadi is very professional. Man Barrow, I don't have any personal thing with him, but I don't want that term for him. His finance minister is my friend and my role model. I have no problem with him. Many in his cabinet, his chief of staff, Modu Sise, who was here. Man ma ñom sun time halal. When I just come from college, we go clubbing together. He's my friend until today, but I will criticize him when it is needed. All right. Understand? So, man, for all this politics, I sat here, I debate with Khalifa, but I don't have any problem with him personally. You understand? So, but Gambians have to be looking at these things, you call maturely. Maturely. So the team Talib, they don't take this thing, they take it as personal, like he's a king or whatever. I mean, so you can't take it like more Sabali, get out of the kitchen. Flag bearer, UDP, Usain Dab Mosen flag bearer. Ko xamne contest na 5 times. te xam nga rek issue flag bearer boobu amoon na issue biir UDP moo indi that fraction ba another party mu juddu si so that party nga join ñu bari tamit seen analyse la wala seen opinion la xaw ma noo ko mën a jëlee ñoom observation bi nga xam ne def nañ ko si sa génn PDOS mooy leen jàpp ne benn flag bearer for so long time koo xam ne moo dee nekk flag bearer so ñu bari jàpp ne bu fekkee loolu nga doon xeex ñu gisaat la nga demaat ci beneen parti boo xam ne benn flag bearer li mos a am since parti bi mu taxaw tan that is Ousseynou Dabo ñu bari jàpp ne ndax kon am nga any reason pour war a mën a join kon UDP lan ngay tontu ci loolu because of PDOS den jàpp ne Halifa Sallah moo daan nekk seen flag bearer maybe bu fekkee ne am na benn yuñ ko change that was one time mooy bi Sidia but always su nekkul Halifa rek Sidia so nga ñëw join UDP boo xam ne ñoom benn flag bearer lañ mën a am lan ngay mën a wax ci loolu noonu. waaw man musuma wax ne because kenn nit mooy nekk di taxaw flag bearer loolu moo na tax mooy jump from one party to another no fii lu ma fi waxoon su fekkee ne dañ ma bëgg a VAR on PDOS dama wax ne waxeet tey man musuma dégg fenn seen wax ne damay bàyyi and after mu dem mu ne no duma bàyyi so and in the case of Halifa ci parti bi everybody feels moom su fekkee ne wax nga ne dangay bàyyi and then things come out it's a different situation comprendre nga so but then obviously yëfi ndax kenn nit mun naa lead a political party for a long time li debate bi has been going on te man suma boppa participate naa ci and even in PDOS dañ dee ko dee justify ne term limit du mun a am in a political party loolu I don't protest against it politically because the argument is understood
a political party leader nekkul ne taxpayers money nga ko fayee comprendre nga nekkul ne salary job la right it's more like a sacrifice it's ideal maybe in UK or America boo xam ne state bi comme tax money bi dañ ko dee jël ñu jox ko different parties ñu seedoo ko ci parti yi comme ñun taxpayers yi dañ dee jël xaalis ci rankees bi ñu sponsor a political party in UK and in America Gambia bi I'm not aware yëguma ne ndax dañ dee jël xaalis ci rankees bi di sponsor parties yi that's one and two su fekkoon ne it's voluntary am na parti yoo xam ne xëy na su parti flag bearer bi su bàyyee there will be nobody to replace them parti bi dina die waxuma ne yëpp la de but some of them why because pour nekk a flag bearer dafa require a lot of sacrifice yes I know what I'm telling you when you want to contest for election xëy na doo mun a def a permanent job because suba ngoon da nga war a génna dem meeting understand nga dem rally dem canvass for votes so you can't do a permanent job how are you going to survive you have to survive by other means apart from a fixed job fii Gambia bi ñu bari soo leen ne bàyyi leen seen liggéey nga survive dina naxari so duñ mun a nekk flag bearer some of them maybe we are professionals ñu jël tuuti liggéey fii do some small job here and then when the time for politics come ñu bàyyi ko ñu dem politics waaye am na ñoo xam ne they need a fixed job so most people cannot be flag bearer because duñ mun a bàyyi job bi to go and duñ mun a bàyyi seen job ñu dem lifin but dama believe ne the state the ruling government ñu ñoo ko dee jox ndéewoo jox ko añ jox ko reer du fay luwaas du fay lampa du fay kurang du fay essence kooku am nañ right to put in our constitution understand nga to put in our constitution that lii waruta ëppa 2 terms Gambia dafa war a mel ni comme yeneen dëkk yi bu ñoo taanee suñ boppa like Sénégal Ousmane Sonko kenn du ko wax ne da nga taxaw Pastef ñaari ñetti yoon mun loo taxaw si domaay génnee fii that doesn't make sense dafa taxaw am na right pour taxaw understand nga su fekkee ne ñoom leadership bi ci boppam whether is Halifa or Ousainou right or Mama Kandeh ñoom seen boppa gis nañ ne okay maybe contest now for once twice or 3 times and I feel that léegi dama ko war a joxe keneen yes mun naa koo joxe keneen waaye aduna bi na Gambia du dee demee noonu tam like to say that kii dafa màgget man musuma wax loolu fii musuma wax loolu on any media nobody can VAR me ne party leader nangam dafa màgget wala ku màgget waruloo taxaw no because presidency even in America dañoo am John F Kennedy 42 years ñu am Obama 45 years after ñu jógee si Obama ñu dem koo xam ne maami Obama la wala moo mun a jur Obama Biden ñu dem after ñu jógee foofu ñu dem keneen koo xam ne moo mag Biden Trump 80 years so age is not a factor su fekkee ne xam nga history aduna bi waaye comme ñu bëri ñu jàpp ne opposition is a government in waiting like ndax foofu noonu duñ mën a restructure seen bopp def time limit si seen parti si seen internal constitution yi maanaam si seen biir parti yi def ne ku taxaw ñaar flag comme dem élection wiinuloo nga wàcc comme UP ni ñu waxee noonu la ñu defee seen bos maanaam benn candidate wala benn nit du contest more than to am election as a president comme soo demee once amuloo nga demaat twice amuloo da ngaa bàyyi ñeneen continuer so ndax yow loolu tamit du loo xam ne yeneen parti yi war nañ koo mën a def. UP moo tax ñu ne la United Confusion parce que ñoom already right Talib taxaw na TV bu ma wax ne dañoo am movement which I will lead ci WhatsApp which I will lead after mu ñëwaat mu ne right parti bi amul leader after all the logos caps yi ak anything buy génna Talib Usain Bolt lañ fa dee gis so what does that mean ñoom they are not dañoo nax nit ñi
ñu tey moo tax ma ne leen ñoom they are already in the mortuary because Gambians yi ñoo leen gën a gaaw ñoom xaleel leen ñoom xamuñ sax nit yi study nañ leen ba jeexal they are not consistent ñu ngi try everything pour nax nit ñi so loolu is not a standard for lu ñoo wax miinuñ ko right parce que ñoom amuñ nañ seen party leader already on what without democracy demuloo congress sax nga ne this is our party leader and this is what ñoom amaguñ leader spokesperson rek lañ amaguñ ana logo yi moom moo dee nekk si logo yi lu tax ngay am kenn nit mu nekk lu tax doo def fa Talib tey ëllëg nga def fa MC Cham wala ëllëg nga gannaaw ëllëg nga def fa Tombong Sedi wala Yaya Menteng they don't do that so moo tax ma ne la garmi mool ñaabe yelerin ne mote mol nene nola mol yalon ne membe caring right itin aje ye movement of form yalon ko is a kind of a family enterprise ikavo mole ko is a democratic process is fake and that's why I said they are already dead because nobody start movement like that we studied the political history of the Gambia from 30,000 signatories 30,000 on what on Facebook and then signatories over 30,000 why yangi buga dem IEC munlo gather even the journalists are more than the militants no, maybe they want to keep it low they were announcing nañ ne na gaay yeb ñew nañ ñew mané len Gambia fi xam nga dafa tuuti understand nga fii soo fu bëggee nax nit ñi information bi nit ñi dañ la dee nanda ba pare ñu bàyyi la nga toog foofu ngay wax nga toog fële nga ne xam nga Kurang ñoom suñu bëggoon a mobiliser mën nañoo mobiliser fii tamit xam nga ne yomb na even bu fekkee ne dañ laa votaluñ la but to mobiliser crowd indi leen fenn loolu moo xam nga ni is not something that is difficult to do dégg nañ NPP dañoo fay 3,000 te xam naa ne wax naa la ne opposition yi tam am na ñoo xam ne ñuy fay waaye Gambian si am na naanda boo xam ne nga foog ne dañ stupid yow soo leen fayee sax dañoo jël sa xaalis ñu toog kër soo mun naa am gaay fay nañ ay nit ñëw parce que gis naa announcement ne nañ leen ñëpp daje waaye fii ñun fi garu mi lu ñu gën a ñor mooy baro taatam ñii taluñ sax all right 2026 UDP comme ni ñu koy waxee am nañu de it is a do or die 1996 2021 2001 2006 2011 and 2021 yooyu yëpp UDP contest na waaye winut ci pen lan nga foog léegi you are a member of UDP lan la sa parti nga foog ne lii daf ko war a mun a def different pour 2026 mu nekk a different narrative strategies dem naa toog ak party leader bi man mënuma laa wax internally what's going on lan lañ mën a def fu mu nekk nii I just joined xaw ma ci anything but yes toog naa ak party leader bi jox naa ko maybe summary of yoo xam ne ñoom la parti bi war a def pour mën a dem ci kanam te xam naa ne ñoom dinañ dégg ci man dama am suma ideas yoo xam ne bëgg naa ko contribute and when the time comes pour miin loolu du ma mun a toog on TV pour wax ne waaye am nga ay idea yes I have I mean Garmi I'm very opinionated I have a lot of ideas lot of opinions yoo xam ne moom lañ necessary pour def to say no to end the barrow self-perpetuation in December 2026 jàpp nga ne December 2026 UDP mën na win elections even without a coalition no they need the coalition moom is natural in Gambian politics léegi parce que dina am time boo xam ne yaa ngi am xaw ma compté bi sax ñaata parti moo nekk ci Gambia bi fii kenn 22 political parties so duñ mun a it will not be realistic they are registered they are officially registered duñ mun a am like 22 naka case si it will not be feasible so foog ñu def loo xam ne 22 bii nii dina def nii ba pare independent xam nga boobu ñëwaangut independent tam mun naa dem 20 understand nga li nga wax is such political am na independent yoo xam ne sax ñoo gën a strong some of the political parties because some are not registered yet right and they may have more influence than some of the registered because am na ñoo xam ne registered nañ nekkuñ di campagne sax kenn déggut leen depuis bu ñu registré ak ba léegi so dina mun a upper 22 the candidates but so moom foog ne naturally the theory of natural selection survival of the fittest
Charles Darwin mooy nekk di dox in 2026 di nga gis ne by the time bu ñoo àgga ci December 2026 di nga dégg associations coalitions and endorsements yoo xam ne dafay nekk a natural process, to the extent that envisionuma that number of boxes dina aga 10. It will be less than 10. All right. Yeah. But then naturally there will be coalitions. Okay, ñu jógee ci politique di National Assembly Special Select Committee. Seen public hearing bi jeex na léegi now they are working on their report. Bokk na ci mbir yoo xam ne over the past years sa TV appearance wala interviews yu bari soo ko defee di nga ci wax muy lu jëm ci Jammeh asset yu demee noonu so di special select committee bu mu ñëwee ñu bari jàpp ne yow lañ ko defaloon because of di nga am the time pour wax ak Gambians because of that public hearing was for the Gambians jeex na ñu ngi ci seen report bi ndax loo feel nga ne are you vindicated wala am nga satisfaction si ni nga gisee hearing bi nu mu demee ak li ci xew yëpp doo ñu ngi work ci seen report bi xëy na after that report si la ñoo gis mais bu fekkee dafa am recommendation wala dara ak lan mooy ci am but ni mu xewee gum nii ak witnesses yi nga xam ne dem nañ yow noo jàngatee mbir mi. Yeah, man, I feel that I'm vindicated parce que man waxuma ne Garmi jënd na Mercedes Benz wala Mamadi jënd na Pajero wala jënd na Kerpa non man musuma wax loolu man dama wax ne mbir mi leerut te mbir mi nu mu demee warta demee noonu te am na yoo xam ne xew na fa dafay xañ réew mi yooyu la façon yooyu laa nekk di wax te comme li ma wax bi tam vindicate nañ si ministre bi bu mu génnee wax bu ko ne no we will not take out the list loolu arose loo xam ne suma maas yi ñu génna ñu ne añ leen demonstrate comme moo tax ma ne la waxi Adiatame ak Kuyatame is not a good thing for koo xam ne yaa ngay jiitu right so in the final analysis dama war a thank National Assembly bi of all the parties yu fa nekk foog naa def nañ process boo xam ne musta am Gambia fii bipartisan bill lañ passon after the gala demonstration so ma xam ne at least 2 days yu ma tëdd si kaso bi jar na ko because lu xew parliament bi ñu install the select committee bi tam I'm not disappointed for now because report bi jënaangoot wante gis nañ lu bari feeñ na si loo xam ne man sax xaw ma ko woon te ñu bari xamuñ ko woon ñu def duga jël more information révélation si yu fa génna loolu Gambian si xamuñ ko woon te mooy it's a very cheap process it's not even like a commission boo xam ne da nga war a appoint independent people di leen fay salary ñii National Assembly members la xëy na su ñoo def ay sitting allowance la yooyu expect ma ne it's going to be a big budget so that's good revelations yu génn nag because information ñun si information industry bi dañ dee wax the value of the information compared to the cost of the information the cost is very low the value bu génn is a high value information moo fa génn Gambians yi yëpp appreciate ko nag mu nekk multi-party select committee which is good because the only thing people were worried about that lii dina compromise waaye gis nañ ne people of different political interests people of different political holdings ñu teg foofu di ko all witnesses yi laaj leen critical questions buy wone ne they are independent parliamentarians or they are doing it on their own volition so loolu dafa nekk loo xam ne kontaan naa si torop lawyer yu fa nekk tam ci parliament bi def nañ liggéey bu baax so lii eewoon na Gambians a lot te lu nekk si noba bi génn na so on the whole dama lu ma mun a wax mooy kontaan naa si process bi
and we feel vindicated. ci mbiru Jammeh assets yi wax ji li nga ci daan wax ci kii dem na ba nga am ci court case koo xam ne suu na la ci after nga counter suu am xëy na duñ dugg ci mbiru code bi bot xëy na just update rek fan la mbiri toll yow tamit sa counter suu bi naka la demee because of jàpp nañ ne bu ami benn suda bi nga xam ne moom moo la suu boobu startoon na ndax yow sa bos tamit faaw bi mu jeex wala moom it dafa xaar wala yóbbu nga ko nu mu demee bëgg nañ tamit nga jox nga update ñu. waaw xam nga yëfi court moom process la. lu nekk dafa am yoon yu moo jaar di demee lu nekk di xew mooy preliminary hearings lawyer yi ñoo nekk dugal kayit bi génne kayit bi fu mu nekk ni adjourn nañ ko ba février. mooy sa bu la ami suuf. wala ñaar yëpp ok so believe naa ne dinañ demaale together du ma ci mun a duga a lot but they believe naa ne they will go together so fu mu nekk ni adjourn nañ ko naka until February court case bu nekk moom dafa nekk testing the national is a history and testing a lot of things so ma dem into details of what is going on why alhamdulillah I think lu nekk yàlla dafa am lu mu ñoo jàngale foofu. dañ gis benn vidéo bu doon circulate boo xam ne a witness mooy Amie Bensouda bi mu demee si assemblée bi am vidéo boo xam ne def na ko wax ci ne gisuñ fenn foo xam ne jënd na wala moom wala famille am even ci loo faamam bi kenn koo xam ne ci loo yaayam si jënd nañ after di chairperson mu ne ko certainly yes maanaam mel ni koo xam ne dafa faam li nga xam ne Amie Bensouda wax na ko after loolu nag ñu bëri di wax ne Kurang should go and apologize maanaam going to the court with that lady risque la ci yow because of xëy na lu mu demee noonu ñu bëri noonu ne she is vindicated ndax loolu moom so bi nga gisee loolu noonu yow what was your reaction comme ñu doon tag am ñuy bind sax di la tag ne na Kurang apologize am sax ñoo xam ne they were seeking an apology on your behalf. waaw xam nga laaj nga ma code bi bii moom National Assembly select process la lii mun nañ see wax I mean moom ñëw na wax na ne suma doom ak lifin dama foog ne ñun luñ foog mooy dafa bëgg a clear boppam and that was premature man bu ma demee foofu dama wax lu ma xam te fact finding la ku nekk da ngaa dem nga wax li nga wax xëy na chairman bi jox na statement but maybe that statement was just the chairman's opinion at that moment in time te fooguma ne lu mu miin lu nit ñi foog loolu la chairman bi miin ne certainly ne dafay clear a witness chairman mënut a clear a witness that's one two the following week génn na report génn na the same committee dem nañ fa ñu ngi read the TDA ñu wone ne Aboubacar Bensouda doomi witness bi la doomi Amie Bensouda la génn na fa I mean am na plot buñ ko assign in Tanje and obvious around that area or let me say in the TDA the TDA is already in the commission it's being investigated lépp loo xam ne ñu ngi ko investigate is part of the Jammeh commission investigate nañu te xam naa loolu bu mu génnee nag ñu doon wax ne Mamadi na dem apologize déggatuma ko gars yi noppi nañ man xaw ma lan moo tax ñoom ñu noppi ñoom ñoo xam waaye foog naa lu ci nekk mooy mbir mi ba tey there are more questions to be answered te xam nañ ne this thing is just the beginning of the process because ñun luñ laajte in Gala and all the demonstrations the parliamentary lu ñoo wax lii dafa war a leer te su fekkee ne nit ñi génn nañ fa ñu am assets yoo xam ne waruñ koo am am nañ ko waaye amuñ ko ci yoon parce que ñoom TDA luñ def ñoom mooy man dama disappoint sax because man feel naa ne tourism National Tourism Board GT board ñoom nekkuñ di war a mun nañoo wax ne loi bi daf ko def under GT board waaye Gambia land allocation dafa war a nekk under one authority mooy the land affairs, physical planning. Yeah, it can later go to the Justice Ministry, the Cabinet, and TDA. Why TDA ñoom ñu talk tourism board ñu ne dañoo joxe Sané Mentereng. I tell you a small story, right? In Sané Mentereng, bu commission visité foofu
in 2018, the day that commission visited Sanek Mentereng, GT board ñooñu fa yóbbu ci la gaay visit tam property boobu nga xam ne nene mu ngi koo laajte nene Freda Gomez ñu jógee fa ñu dem Sanek Mentereng. All right, the same day ñu jógee fa ñu dem to Tanje boo xam ne TD Bato Kunku also ñu gaay nekk di coow nii waaye bu ñu nekkee Sanek Mentereng yàlla def ne that was the day the crisis was happening in Faraba ba nit ñi dee fa over sand mining. Atlo chairman bi because as secretary dama war a nekk an advisor to the chairman ma ne chairman gis nga Sanek Mentereng bi waaw GTA board mu ngi taxaw benn Mr Haidara ma ne ko fii Sanek Mentereng soo leen ko joxee mu ne ma waaw ma ne ko xëy na luy xew Faraba this will be worse than that because lii is a cultural area waaye TDA ñoom duñ déglu fen ndeke ñoom dañ dem pour allocate moom just dégg nga coow bi dégg naa bu gaay ñëwee fi yaa ngi laajte ndax am nañ Tanje area bad reserve and all that is within the same line all within the same line where Blue Ozone and Abubakar Bensouda got properties all that line up to where Nene Freda and others are claiming that the cultural lands of Bijilo and so on belong to them. I don't know which is which. But there are a lot of things you have ne dafa asititale dafa is tied down. So Luwarona Adamo Barrow government was supposed to do is to have a land commission. Why amun land commission and all these things are left like that. Be ñom TDA ñu move ko ñu jël ko from Jammeh ñu ne dañ ko jox back to the GT board tam ñu jël ko ñu ko seedoo si nit ñi ban right lañ am dafa war a dem on a legal process through the land commission and then the courts loolu la Gambian si buga so moo tax ma ne di Barrow government mbir mi jeexalangut Barrow government dafa war a restitute loo xam ne noonu lañ buga after the National Select Committee report bi génn Barrow government dañ war a def luñ def tey suñ ko defutee maybe people will come out on the streets again. Right. And then that will be maybe a problem for Adama Barrow. Okay. Lan nga expect si report yi. Well, lu ma expect si report bi mooy it's going to be objective because process bi was ku nekk jox nañ la chance pour nga wax so feel naa ne it's in the hands of capable people lawyers and also the parliamentarians dama believe ne they will do justice and dama believe ne they will ask for some of the decisions. I'm not loi you guys have guidelines you guys cancel them in the legal process. Dama believe ne the government will undo. Garmi yow suñ la ne ñoom Hamad Ba dañu ngi wax ne wow we have investors multi-million dollars 5-story nga bill kenn nit su mu nee bill 5-story ñun Gambia mun nañoo bill 50-story the state on that beach side. So the government has to reverse, not all, but some of these decisions you have they were illegally done or unjustly done or distribution of properties among family members. The Barrow cabinet, whatever through their legal process, must reverse them. Generational well-being, negut Bernard G. Wagonde. Generational well-being, negut I cattles you bought from Kanilaide. No, the generational wealth is something that will go for hundreds of years to come. Te mo lol moy souf si. Aduna bi ci problem yu nekk yep from Israel all the way to Bangladesh. The problem is souf la. So what Adama Barrow need to know, problem is souf munta brush under the carpet. The generational wealth is about the souf bi. Thank you. All right. Thank you so much, Mr. Kurang, for coming. Amoon nañ bekti am na tey bu fekkee am na benn kaddu boo bëgg a tàggoo rek acha. Yeah, Garmi, I mean, thank you very much for coming here. Like the war is going on since the declaration. I think that's a justification. People, I'm not sure maybe they think that, UDP is dead, or then they see Mamadi going there. If he is dead, you shouldn't be worried if Mamadi is going there. Well, I'm not sure they believe that Mamadi wanted them or wanted to think how Lumo Halat when he was 30 years or 15 years, lola wara halat, munta change halatam, right? In politics, politics is not a religion, right? Munga observe. Everybody, kuneka yange nyan yala. Ne linga wise demba, sa wiseness bitay moko wara opa. Te mange nyan yala tam, kuneka lola de nyan,
sa soxla réew mi right nga jiitu ko mu ëpp sa soxla boppa ak sa soxla political party bi bu ko defee décision bi nga def ci noonu la war a demee man ci man loolu mooy consistency su ma jëlee décision boo xam ne su ma personal soxla na dawal moto big place wala jël bribe from am na opposition yoo xam ne ñoo ëpp Adama xaalis sax jël xaalis si ñoom boobu suma soxla la jëluma soxla réew mi waaye su ma demee foo xam ne feyuñ ma dara defuñ ma dara am consistent and I am wiser and my prayers are answered that when I see something that is in the interest of my country yàlla jublo ma si idna sirat al mustaqim. Thank you. jërëjëf mi ngoog mbokk yi tey suñu gan Alhaji Mamadi Kurang la woon UDP of course because léegi join na di United Democratic Party su ko defee ñu gërëm ko bu baax ci ñëw bi mu ñëw tey ci Talk to Eyeafrica di leen gërëm itam bu baax ci safoo gi ngeen safoo di seetaan Talk to Eyeafrica TV ci wala Talk to Eyeafrica ci àjjuma bu jot bu waxtu wi rek jotee ñu ngi leen ci gërëm bu baax comments yi yëpp gis nañ ko réaction yi tamit gis nañ ko yëpp everything ñu ngi ko nekk di gis noonu la keep them coming su ko defee rek ñu dig leen daje àjjuma ba di ñëw bu ci yàlla àndee ak beneen guest the conversation will continue insha allah dinañ leen faral di indil fii ay kilifa yu bare ñuy waxtaan ak ñoom di gërëm tamit team bi nga xam ne ñoom lay àndal ci liggéey bi Boucheyri Kanté Baseni Kanté Aboubacar Manga Khady Diassi di leen gërëm ñoom ñëpp Omar Fati ci ñoom ñoo nekk behind the scene di def liggéey bi nu mu jaare yoon gërëm leen yéen ñëpp so buñ sañoon yéen ñu comment ñëpp ñu read comments yi tudd leen but unfortunately duñ ko mën a def ndax comments yi dañ bari trop waaye di leen dig daje rek incha allah ajjuma ba la di ñëw bu ci yàlla àndee mbokk yi jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm